أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from Satan the outcast. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. When the disbelievers plotted against you, to imprison you, or kill you, or expel you, they planned, and Allah planned, but Allah is the best of planners. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. And when our revelations are recited to them, they say, we have heard. Had we wanted, we could have said the like of this. These are nothing but myths of the ancients. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. And they said, Our God, if this is the truth from you, then rain down on us stones from the sky, or visit us with a painful affliction. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. But Allah would not punish them while you are amongst them, and Allah would not punish them as long as they seek forgiveness. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. Yet why should Allah not punish them, when they are turning others away from the sacred mosque, although they are not its custodians? Its rightful custodians are the pious, but most of them do not know. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Their prayer at the house was nothing but whistling and clapping, so taste the punishment for your blasphemy. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Those who disbelieve spend their wealth to repel from Allah's path. They will spend it, then it will become a source of sorrow for them, and then they will be defeated. Those who disbelieve will be herded into hell. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. That Allah may distinguish the bad from the good, and heap the bad on top of one another, and pile them together, and throw them in hell. These are the losers.